Tara, bani ko ninyo mag-walking na punta karong adlaw. Kay ang weather nice kaayo, diba? Nindot kayong everything. So ano di ta manggawas. Kani bitong poppy flowers, no? Sagbot din na siya diri. It still amaze me in a sense. But let's go. Yeah, let's go. Guwapa kayong mga sagpot. Mga bulak o makahilak. Gawas-gawas po usahay. Exercise, run, walk. Anything that can help you become fit. Ayan, saan ako hapakita na ko sa inyo. Ang kalahian magudiri o. Kaya na bike lane, running lane, tapos sa gawas ang mga sakyanan. So, if ever na gusto ka mag walking, jogging, biking, mas convenient siya. So, yep. Let's go. Magposa ta kadali. Ipakita na ko sa inyo ang willow tree nga gi-check na ko sa akong bucket list. Nakaingon gyud ko nga one day I will see willow tree in real life. And this is it. Pretty kay siya, no? One of the many things pod nga akong na-observe. So good nga nag-abroad ko. If you can look at this, wala kay makitaan nga mga nagagawas, nasa gawas, nagachismisan, nagatabi, nagapanglibak sa silingan. Wala yung anak diri. They respect other people's boundaries. They respect other people's personal space, which I believe maujud na ang kailangan na tumatunan ng mga Pilipino. Yes, we are very sociable, hospitable, pero usahay what na jud limit ba, which is very wrong. Kay familiarity breeds contempt gyud. And pag makita ka sa imong colleagues na mga locals or ibang lahi, no, let's say nag-jogging ka, ako let's say gawas ko for a walk or a jog, pag makita ko nila, makasalubong ko nila, ang question gyud is like, oh, how's your jog, how do you feel? Pag Pilipino imong makaano, huy, namayat na ka. Like, Filipinos are so obsessed on how we look instead of asking the person how she feels. Pag mag-exercise, sa una kay mauna siyang struggle. I need to lose weight, I need to look like something. Mauna kailangan ako mag-exercise. We need to rewire or renew our mindset about it. I need to exercise because I honor my body, and this is how I thank my body for putting up with all the stress that I have been through this week, or the stress that I will go through today. This is how I'm going to thank my body and how I honor my body. Ingan ang ato ang mindset pag mag-exercise ta. Dili kay para mamayat, para I will look like something, or I will look like someone based on the standard of who actually made that standard. Makasapot bitaw, no, kay lahi-lahi gid ta kung mag abroad ka, makita nimo ang different sizes, different shape, different height. Bisan gani as a Filipino, makita nimo ang kalahian. So don't put yourself in a standard na dili man gi-design ni Lord for you. Aras, so